You know, when Guru Nanak was a young boy, his father was very strict with him. И когда Гуру Нанак был очень молодым, его отец был очень строг с ним. And he was not happy that his son had all these crazy ideas about God and about religion and about, you know, he was born as a Hindu and a very, very powerful Hindu family. And he wasn't happy that his son had all these questions and wanted to challenge everyone and all of these different ideas. И его отцу не нравилось то, что этот молодой парень, Гуру Нанак, пытается задавать вопросы про религию, пытается понять Бога, пытается все ставить под сомнение, потому что это была довольно сильная хиндуистская семья, семья индуистов, и они уже были в рамках одной традиции. He wanted Guru Nanak to be a businessman, to make money, to be very proper and prestigious and have the respect of everyone because of his worldly success. И он хотел, чтобы Гуру Нанак стал торговцем, бизнесменом, чтобы достигал мирского успеха, и чтобы он всем показал, насколько он успешен. And Guru Nanak tried really hard to please his father. He would listen anytime his father said something. He tried. И Гуру Нанак по-настоящему пытался слушать своего отца. Каждый раз, когда тот говорил, Гуру Нанак с ним соглашался. One time he sent him to live in a different, like a different area called Sultanpur Lodi. And he told him he got a good job there being a storekeeper to manage all of the farming supplies and food that came through the village. И однажды его послали работать продавцом в магазине в Султан-Парлоде, чтобы торговать всеми товарами, которые приносят земледельцы. I was just there maybe 4 months ago. It's a beautiful place. А я там был сам 4 месяца назад. Прекрасное место. It's so peaceful. Настолько мирное. And the tree where Guru Nanak meditated and also where this little shop used to be and he used to sit to do his work of management is still there. И там по-прежнему есть то дерево, где медитировал Гуру Нанак, и тот магазинчик, в котором Гуру Нанак управлял. And it's very close to the river where he first went into the water, and when he came out, he recited the Mool Mantra. И это очень рядом с той рекой, где Гуру Нанак погрузился и впервые услышал мул-мантру. So one day there was a long line, and the villagers were coming to collect their grain for their family. И однажды была такая очень долгая очередь людей, которые пришли, чтобы купить зерно для своих семей. And you know, they have the scales and they put a weight on one side and then they put the grain here and it balances and then they know how much they gave each person. И тогда взвешивали при помощи этих весов, где с одной стороны ты ставишь грузики, а с другой стороны отвешиваешь необходимое количество зерна. So Guru Nanak was counting the weight of the grain and saying 8, 9, 10, putting more scoops, 11, 12, 13. In Punjabi, in Gurmukhi, 13 is tera. И Гуру Нанак отвешивал число ложек зерна, и тогда надо было отвесить 13 тета на языке Панджаби. And tera also means thou, like if you're talking of you, you know, you, the big greatness, the divine you, tera means you. И это число 13, то есть тера, означает также ты, вот это великое ты, то есть обращение к божеству. So he got to tera, 13 tera, then he kept saying tera, and he was giving everyone so much grain. They were paying, you know, enough for this little bit, and he kept saying tera. He was lost. He was just completely in bliss and merged with divine. И он, когда доходил до этого числа тера, он просто начал повторять тера, и он полностью растворился в божественном, в этом экстазе. И все люди выходили с большим количеством зерна, которое он им отвесил. Of course, the villagers and the families were happy. They were getting 10 times their money worth. You know, they were getting so much food and they could go back happy, and everyone started talking about
oh, the guy's crazy. He's sitting there, lost. He doesn't know any other number, only tera, tera, and we're all getting all the grain. И все, конечно, радовались, потому что он отвешивал им очень много зерна, и все говорили, да этот парень вообще сошел с ума, потерялся, и всем отвешивает, говорит, тера, 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 дает кучу зерна. And then one of the government officials saw this happening and said, this is crazy. He's going to give away the food rations that are supposed to last us through the entire winter only because he's enjoying himself. So he put a complaint to the head of the village, who came immediately to see what was happening. И один чиновник заметил, что делает Гуру Нанак, и его это очень расстроило, потому что он понимал, что Гуру Нанак может раздать все зерно, которое предназначалось на зиму, написал жалобу, и тогда к Гуру Нанаку подошли. And as soon as he reached there, he saw that nothing looked out of place. He saw only Guru Nanak was saying tera tera, and the line was almost gone now, but he looked around and there was still quite a bit. So he asked them to do an inventory. И тогда чиновник подошел к Гуру Нанаку в магазин и смотрит, что, несмотря на всю эту историю, кажется, что все в порядке. Люди почти закончили, 7 зерно раздали, и зерна в остатке столько же, сколько надо. Of course, when they got finished counting everything, not only was there too little grain, they had more than what was in Guru Nanak's balance sheets in his books. More. И когда они начали пересчитывать остаток зерна, оказалось, что его не только не оказалось меньше, его оказалось даже больше, чем было записано во всех счетоводных книгах. And they asked him, how is this possible? We know you've been giving away so much of the grain. He kind of came out of his meditation, and somehow you still have extra, and this is a miracle. This is not possible. He said, I'm only following God's order. People were hungry. I was thinking of God, and God is the one serving them, not me, not you, not this food. So I was just allowing myself to be a vessel to do God's service for everyone. Его спрашивают, как такое возможно? И он каким-то образом вышел из своей медитации и говорит, я просто следовал воле Бога. Я повторял тера, тера, и это не я, кто давал людям зерно. Бог увидел, что люди голодны, и это Он раздавал им зерно. Я был просто его инструментом для его воли. Of course, he didn't keep that job for so much longer after that because his thinking was just too expanded. He had to move. He had to continue to be that source of light for people. So he moved on. И, конечно же, потом он ненадолго остался на этой работе, потому что его сознание было слишком расширенным, поэтому ему надо было дальше расширяться и делиться знанием с людьми.